Welcome to this video. ভিডিওটিতে স্বাগতম. This video is part of our natural language processing course. Also part of the series where we are just checking the breadth of the course, breadth of natural language processing. এই কোর্সটা আমাদের ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং কোর্সের একটা পার্ট. এই ভিডিওটা আমাদের ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের একটা পার্ট. আমরা যে সিরিজের ভিতরে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এই ডোমেইন অথবা এই কোর্সের যে ব্রেডটা দেখতেছিলাম, এই ভিডিওটা ওটার একটা পার্ট হবে. এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি কি করব? এই পার্টিকুলার ভিডিওতে just show some methods of language modeling. Okay, in this particular video I'll show some methods of language modeling. এই ভিডিওতে আমরা কি ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলিং এর কিছু মেথড দেখাবো. Actually we will not explain all the details or any details. Looks like the previous video was for language modeling, but I did not show much other than Google Ngram model or something like that. But there are more to it. I'll just keep the names. I'll not show how exactly they work. When you know the name, just you can explore on your own. Read on Google, and probably when we'll be in the detail phase, that will be giving more details on it. Okay. So আমরা আগের ভিডিওতে কি করেছিলাম, ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলিং সম্পর্কে বলেছিলাম এবং একটা এক্সাম্পল কিভাবে দেওয়া হয়নি, অ্যাপ্লিকেশন এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছিল, আর আমি শুধু গুগল এনগ্রাম মডেল বলেছিলাম, যাতে এর বাইরে আর কোনো মডেল আছে. ঠিক আছে, তো আমরা ওগুলোকে নাম বলিনি. এই ভিডিওতে আমরা কি করবো, শুধুমাত্র ওদের নামটা বলবো. ঠিক আছে, এরা ইন্টারনালি কিভাবে কাজ করে বা ডিটেল এক্সপ্লেনেশন আমি হয়তো এখানে দেবো না, আপনারা ওই নিজেরা এক্সপ্লোর করেন. তারপর যখন আমরা অন্য সময় মানে ডিটেইলস দেখবো, তখন হয়তো আমরা এই জিনিসগুলো দেখার চেষ্টা করবো. তবে ইন জেনারেল কি হবে, ইন জেনারেল দে উইল ওয়ার্ক সিমিলার ওয়ে. মানে ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলিং ইন জেনারেল যেভাবে কাজ করে, ইন্টারনালি ওটা কোর প্রিন্সিপাল হিসেবে ওটাই থাকবে, একটু সাম ভেরিয়েশন থাকবে আর কি. ঠিক আছে, ভেরিয়েশনটা কিভাবে থাকতে পারে, মনে করেন যে মানে ইনপুটটাকে কিভাবে ফরম্যাটিং করবে, ইনপুটটার এক্সপেকটেশনটা কিরকম বা কি প্রি প্রসেসিং করবে, ওটা একটা আবার থাকতে পারে. তারপরে প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেশন এর ব্যাপারগুলো আছে, কোনটার পরে কোনটা আসে, কোন ওয়ার্ডের পরে কোন ওয়ার্ড আসে ল্যাঙ্গুয়েজ, ওটার যে ক্যালকুলেশন এর ব্যাপারগুলো আছে, ওটার উপরে ডিপেন্ড করবে. হয়তো মানে কতটা করেছি চাচ্ছে না চাচ্ছে, আরো কিছু ব্যাপার স্যাপার কিছু ডিফার করবে. আমি অতটা ডিটেইলস এই মুহূর্তে যেতে যাচ্ছি না. So what is told that okay, the core principle will be the same. These new methods, the core principle, how the language modeling works and however we define before, they will be the same, but there will be some differences. One example can be the input, how they pre-process the input and how they export the input and how to deal with the input, and the calculation of the probability, what they consider, what they not consider, or the calculation procedure steps. Those can be just two examples of how they can differ. We talked about Google Ngram, so there are more to it. Anyway, so let me see, I can just share my screen. Okay, so language modeling approach. One thing is Shannon Visualization, another is maximum likelihood estimate of Ngram, MLE of Ngram, Laplace smoothing, K-initial key smoothing, stupid back-off smoothing. Maximum likelihood, one thing, Laplace smoothing, another thing, K-initial smoothing, stupid back-off smoothing. Okay, so these are some names for the language modeling approach. Internally, some of them may use the Bayesian principle, Bayesian conditional probability, and those probability, and sometimes they just interpret a little bit differently, or in certain conditions they add one here or add on there or not, that kind of thing. Or probably the backup, I think probably there isn't something going back. Okay, so these are the core things, and let's see. So this is our last slide, right? Okay, so you already know it. And who am I? I'm Saeed Ahmed from Toronto, Canada. Okay, study plus kind of related to work, in relation to work. Okay,
Do I want to say anything else? Okay, let me see if I want to say anything else or not. Just I will pause and then we'll see if I want to say anything, then I'll say it. Okay, language modeling. Okay, let's say Markov assumption. What is the Markov assumption? The Markov assumption, bigram, trigram, these are part of the Markov assumption. Markov assumption কোনটা? না bigram, trigram যে concept আছে Markov assumption একটা part. Next word depends on the previous two words, bigram. Next word depends on the previous three words, that is the trigram. Next word depends on the previous eight terms, that is the general. This thing that is called the Markov assumption. We already know this. Okay, Shannon visualization. Okay, it's a little bit visualization kind of thing. I think it proceeds through the bigram. Take bigram, predict next, and then construct the sentence. There is some visualization thing. I think that's not very important at this moment. MLE of n graphs, maximum likelihood approach of n graphs, kind of Bayesian or conditional probability kind of approach. Next approach, maximum likelihood approach. Okay, you know the conditional probability Bayesian formula. Okay, and then Laplace smoothing. I think for the probability calculation of the next word. Laplace smoothing is the same thing. It adds +1 to the previous formula and adds +v to the lower numerator, denominator. In denominator, it adds +v. On the numerator, it adds +1. Okay. Keynesian smoothing. Keynesian smoothing, it is one kind of smoothing. It is also the equation of calculating probability will look like the others, but it also, I think, changes something on the top and then takes some maximum and then plus lambda or some other things. So it's just a different way of calculating the probability. There's one thing. Stupid back-off smoothing. What is it? Stupid back-off smoothing. We started trigram. We thought, okay, trigram will give us the next best word, but if we see that there is nothing good that we can using the trigram method. One thing can be we don't find with the next word probability from the language model of the language, it doesn't see any strong probability. Then we'll so bigram. We'll see considering two words, what is the next word probability and if the probability is high or not. If high, then I will go it. If it is still not strong enough probability, then we can go to the unigram. I think when you think about it, one word depends only on the previous word. That's the unigram approach, right? We'll see, considering unigram, if there is any strong probability, there is an existence of strong probability that tells what is the next word. If good, then we go for that. The stupid back-off. We're using multiple things. Let's see. Now I can try to see, I can show if let's say I can go to Google. Okay, SitesTree.com training. Here you will get the courses. I think the paid members get access to this learning models. It's not very well good looking, but still you can get stuff inside and you can get access to the discussion forum and chat and all those things. I have to show this language modeling approach. ShopForSoul.com training. There, the courses are there for you to buy, recorded or offline. These are mostly that side, and got in Bengali, then Facebook.com, SaLearningSchool.com. This is Facebook group. You can Facebook group, SaLearning School for mostly Bengali, SaLearning School, that is mostly English. Let's see. If we go
images.google.com. Okay, you can see this is what is that. Okay, this is kind of one kind of. Okay, you know what I told, right? It is a Shannon visualization. That's bigram approach to construct the sentence. That's the bigram approach. And MLE of n-gram, right? Okay, this is the equation. That is the MLE of n-gram. Okay, probability of next word depending on the previous n minus words. So these are the conditional probability equation. That is the MLE of n-gram. তারপরে কি ছিল যে লাপ্লাস স্মুথিং, okay, language modeling, right? Language modeling, Laplace smoothing. Okay, this is the one. Okay, so we add one. I think there is some one is there, but in the some sense, so eventually it becomes V. Laplace smoothing. তারপর ছিল কেনিসিয়ার কে, কেনিসিয়ার কে. Okay, my spelling is not right. I hope it finds the right thing. Okay, this is the one. Kenisar ne smoothing. It's not K, it's ne. Okay, this is another smoothing to calculate the probability. Okay, and then stupid back off. Stupid back off language model. Okay, I think you already know it. It is not that difficult thing. That trigram, bigram, unigram. Okay, this is not exactly what I talked, but okay, it's better that okay, start with estimate the trigram, back of bigram. Okay, but there are some mathematical or internal things, but that's for future, right? Anyway, so I want to stop here. Okay, so how did we see here? Some methods of language modeling, some approach. আমরা এখানে কি দেখলাম? ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের কিছু অ্যাপ্রোচ দেখলাম, তাই তো? তারপরে শ্যানন ভিজুয়ালাইজেশন, আরেকটা কি দেখলাম? MLE of n-gram, corresponding equation আমরা একটু দেখলাম। তারপরে কিছু লাপ্লাস স্মুথিং, ওই মানে MLE of n-gram এর একটু মডিফিকেশন। তারপর কেনিসিয়ার কে, এটা একটু মোর মডিফিকেশন, তাই তো? তারপর কি স্টুপিড ব্যাক অফ মেথড, তাই তো? আচ্ছা, কি দেখলাম? মার্কভ অ্যাসাম্পশন যেটা আছে সেটা দেখলাম, তাই তো? মার্কভ অ্যাসাম্পশন। আচ্ছা, এখন মানে রিয়েল টিচিং যেটা আছে, রিয়েল টিচিং এ নরমালি কি হবে? আপনার একটা পোস্ট অ্যাসেসমেন্ট দিবে, আপনার কোশ্চেন করবে, অ্যান্সার করবেন, অথবা কুইজ টুইজ দিবে, একটা ব্যাপার থাকে। আপনার একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিবে, ঠিক আছে? তো আপনাদেরকে আমি একটা কাজ করি, আপনার ওই যে মানে যে ডিফারেন্ট মেথড যেটা বললাম, এই মেথডগুলোর ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন যেটা আছে, সেটা কোনটা কি টার্ম, ঠিক আছে? ওইটা, তারপরে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি যে ব্যাপারগুলো আছে, ওইটা একটু স্টাডি করেন। তারপরে মানে রিফ্লেকশন লেখেন, আরেকটা রিফ্লেকশন লেখেন যে আপনারা কি শিখলেন। এনিওয়ে, বাই, আবার দেখা হবে।